and welcome back to Simply at Home. Vanakkam. Inniki day 25 of Supply Lady System. Inniki vandu romba there isn't much that she is talking about today because we have been into a pattern appdin solita. What I like about this is she keeps giving these small gaps in between. So today is as good as a gap. There's nothing new like last week she had asked us to do. Last day, but we are doing it on a weekly basis. ஒரு வாரம் ஒன்று எடுத்துகிட்ருக்கோம். போன வாரம் டே 24 ஸ்விஷ் அண்ட் ஸ்வைப் இல்லையா? ஸோ பாத்ரூம்ஸ் டெய்லி எப்படி கொஞ்சம் நாள் டைம் கொடுக்கணும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஷீ சேயிங் இந்த 31 days or 31 baby steps that we are taking is not a continuous பண்ணினாலும் she is asking us to read her own journey. அது ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க and saying that எனக்கும் 31 daysல கண்டினியூஸாக எனக்கு வந்துடல. I had to have breaks. ஸோ இப்போ நான் வந்து though I started this year எனக்கு ஒன்றுமே அந்த ரொட்டீன் வரல. ஸோ she saying don't give up on the ரொட்டீனை விட்டுறாதீங்க. ஒரு நாள் விட்டால் கூட திரும்பி நெக்ஸ்ட் டே ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ் டேஸ் where she is asking us to get little motivation of going and கண்ட்ரோல் ஜர்னல் எடுத்து பாருங்கள். மார்னிங் ரொட்டீன் என்ன பண்ணணும், மத்தியானம் ரொட்டீன் என்ன பண்ணணும், எது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது, இன்றைக்கி முடியலன்னா ஒரு நாள் பிரேக் எடுத்தால் தப்பு இல்லை. ஸோ இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு டூ இட் ஆன் அ பர்டிகுலர் டே அண்ட் கண்டினியூஸ்லி டூ இட் ஃபார் 24-25 days. ஷீ சேயிங் அவங்களுக்கே 7 மாதம் ஆச்சான். when she started this process on her own, it seems it took about 7 to 8 months. அதை படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ எனக்கு வந்து ஐ ரெட் அபவுட் திஸ் சிஸ்டம். நான் இதை பற்றி எக்ஸ்போஸ் ஆனது ஒரு 2.5 years முன்னாடி இருக்கும். படித்தேனே தவிர as I mentioned in the initial video of this system, I am still a work in progress. Like இன்னைக்கு literally I couldn't do much. நான் 15 minutes declutter பண்ணல. I haven't done anything because so many things lining up, right? We just finishing Dashara and then there's going to be Diwali. So our routines are not as in the way they could do 6 to 7 months. Avangalukku vandu could be only Christmas maybe. But being in a country like ours, even if I'm following only Christmas, na Christmas mattumda December da enak most பயங்கரமான சீசன்னா அதுலேயும் நிறையா இருக்குது. they could be Easter, they could be a Good Friday, என்னென்னலாம் இருக்கும். எது எடுத்தாலும் it has its own pluses and minuses. No, you don't keep your leg there. So there will be days where we'll be tired. இந்த கொரோனா கோவிட்க்கு அப்புறம் எல்லாருமே பழைய ஸ்பீடில் இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அந்த முன்னாடி மாதிரி என்னால் அத்தனையுமே பண்ண முடியலையே. I was able to do some 100 things, but today I'm able to do only 20 or 30 things. 20-30 things பண்ணிட்டு உயிரோடு இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கிராட்டிடியூட் வச்சுக்கலாம். ஸோ I'm going to say that, sign off saying you're doing wonderful. நீங்களும் நானும் சூப்பராக பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த என்டையர் பிளேலிஸ்ட் நீங்கள் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா I will leave it in the description box below. I hope this combination of Tamil and English is helping everyone. I'm shooting this on Vijayadashami day. So stay safe, happy, healthy. Let the Vijay Bhava means let everything be victorious. Whatever you do, you are victorious. இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோமோ விட்டுருவோம். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், நீ இன்னைக்கு முடியலன்னா இந்த க்ஷணத்தில் என்னோட எனர்ஜி நான் பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெஸ்ட் எடுத்துக்கணும்னா ரெஸ்ட் எடுத்துன்னு we will continue the next day. Saying that, signing off. Let's see on day 25-26 என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம். Bye-bye.